ನಾನು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು 24/7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾರ್ಚ್ 22. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನಂತರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಬೆಂಬಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರ ಸೇವೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಆರೈಕೆಯ ತಡೆರಹಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ತಂಡ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು, ಪ್ರವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಂಬಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 24/7 ಪ್ರವೇಶ, ತುರ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಪ್ರೀತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಸುವ ಅಪೋಲೋದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಡಾ. ಮಧು ಶಶಿಧರ್ ಹೇಳಿದರು. Ramappa, he comes with an acute heart failure. On a background of hypertension, chronic kidney disease, he is being managed. He comes to the hospital, gets admitted, treated and discharged. Now he goes home, post-admission, post-discharge, the third day, he is a little breathless, he is a little confused. The wife is all jittery, she does not know how to handle. Her son, her only son, has left to the US because all was well. The last hospital visit was unremarkable. The OPD follow-up was unremarkable. So she's totally lost. Who does she go to? These are stark realities and stories that we hear as geriatricians every day. These patients, they can avail of a doctor's services the next day. But these doctors are probably not very well aligned with the treatment because these patients have a lot of complexities, multiple problems, multiple medications. These are one of the major problems in geriatric medicine and geriatric patients. Each medicine can have an interaction with other medicines. 25 years. I have seen the predicament, the persons in the evening of their life are placed by the fate, less, more by those who ought to have taken care of them. Our Smritikara said, Pita rakshati kaumare, Bhatta rakshati yavane,
Rakshanti Sthavire Putra. The Smritikara was concentrating more on women. When child, father will look after. Pita Rakshati Kaumare. During her youth, husband looks after. Bharta Rakshati Yauvane. Rakshanti Sthavire Putra. This is very important. Sthavira in Sanskrit is old days. If we live long, we are bound to become old. Nobody can escape old age unless one dies earlier during the earth itself. The greatest disadvantage of modern civilizations, which a great psychiatrist Sigmund Freud, Carl Gustav Jung mentioned, is neglecting the old people because they cease to be productive. They are useless to us. So persons who are in the old age are being ignored, not only in any particular part of the globe, but everywhere. This is the reality. Mythology, and it was wonderful listening to him. I'd like to thank Dr. Prasad Mathew, Senior Professor, Geriatrics, CMC Vellore. CMC Vellore has been an organization which we have looked at with respect for their knowledge and their clinical acumen. And to me, that is definitely the North Star of healthcare, not only in India, but for the rest of the world. Dr. Madhu Shashidhar, who leads with passion and who is our President, Healthcare Services. Dr. Steve Paul, I'd like to thank you and Kashmira together for being the first ones to do it in the Apollo ecosystem. And I think this is targeted at making a difference to people, especially at a time when they really need it. So thank you for being there. And Vishal, the head of our home care, I'm so glad that everybody is coming together in the service of the seniors. Apollo Hospitals is one of the leading brands in this country in healthcare, are renowned and known all over. And I think go to any capital city, Delhi, Hyderabad, Chennai, Bangalore of course, and many other cities. They have their hospitals, and in many other towns also they have their hospitals. And they have pioneered many research work also, and I think cutting edge technologies which are available across the world, around the world, has been brought to India. And people of this country have been able to access that. And today it's not just the people of India, but I think from all over the world, people come to India to get themselves treated because availability of expert, renowned medical professionals and good facilities, and also at a reasonable and low cost. So I think that is India is becoming a capital for healthcare, can really fully grow also and using this potential. And I think in that aspect, Apollo has really contributed to the country in providing these wonderful facilities which attracts the global people to come over here and use our facilities. So saying those few words, I'm very happy that the Seniors First program is being launched today. And India being it's not an aging country. I think people above 60 years constitute about 10% of the population. And and of course this 10% is only going to increase. And by 2050, that is in another 25 years, this 10% is going to become 20%. So the percentage of the aged and the elderly is only going to increase. And I think by 2067, around that time, the population will start aging in this true sense, and we're going to have like what countries in the West are facing, India will start facing that problem. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.